So guys, today I want to show you something on the transmission, automatic transmissions. What you should check before buying an automatic transmission. Before buying a gari yenye iko na automatic transmission. So I'm going to touch on 3 major things that you should check. First things first, the rev gauge. Second thing, the kick down functionality. Nitawaeleza hiyo ni gani. And the third thing yenye unaangalia, unaweka gari neutral, nitaonyesha kwa nini unaweka neutral. So hizo ndio vitu tatu zenye mtu huangalianga. Nataka kudemonstrate sasa ndio niwaonyeshe vizuri. Alafu an automatic transmission inafaa shift smoothly. Haifai kushift ati unasikia haiko smooth, yani inafaa kuwa smooth. If haiko smooth, unajua there is a problem with the transmission controller. Inaitwa transmission controller if it is not smooth. Let me show you nikimaanisha smooth na jaribu kumaanisha nini if the transmission is not smooth. So come along. So guys, when I